This is my first interaction with you all. Me, Dr. Indrani, Department of Pathology, Assistant Professor. I have joined. So mostly, তোমাদের সাথে আমার interaction second year থেকে হবে. So in foundation course, I have 2 or 3 topics to discuss with you all. So next 1 year, 1 hour, we will just read about basics of computer skills, and I hope তোমরা অনেকেই জানো basics গুলো, and even if not computer, WhatsApp তো সবাই খুব ভালোই active, I believe. So basically, what is a computer? So a computer is an electronic device that processes the data and produces output based on whatever instruction we are giving to the electronic device. ঠিক আছে? So basically computer এ একটা software থাকে, and there again there is a hardware. So usually what we see in a computer, so there will be one monitor বা যেটাকে আমরা অনেক সময় ডেস্কটপ বলি, বা that can be this laptop also. Then we have case of the computer, যেটাকে we tell as CPU, that is central processing unit. Okay, so that is the most important thing of a computer, where all the information are stored. Then we have mouse, যেটা দিয়ে will give instruction to the computer যে আমি কি করতে চাই, কপি করতে চাই, পেস্ট করতে চাই, I want to type something. Then we have keyboard that will help us, আমরা এখানে A B C D থাকে, কিছু কমান্ড থাকে, then নাম্বার লক থাকে, 1 2 3 4 এই সমস্ত জিনিস থাকে. Then many a times কম্পিউটারের সঙ্গে one printer is connected, তো আমি যেই জিনিসটা প্রিন্ট করতে চাইবো we can print through the printer. Then we need internet connection, যেটা হবে modem with modem or router. তো বেসিক্যালি মডেম ও রাউটারে একটা ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে উইথ দ্যাট কানেকশন আমরা একসঙ্গে মাল্টিপল কম্পিউটার, ফোন, অনেক কিছু আমরা অপারেট করতে পারবো. নাও হু ইনভেন্টেড ফার্স্ট কম্পিউটার, কারোর জানা আছে? ঠিক আছে, তো চার্লস বেবেজ, ঠিক আছে, হি ইজ ফ্রম লন্ডন. তো জাস্ট আউট অফ ইন্টারেস্ট আজকে আমরা কম্পিউটার দিয়ে এত কিছু করছি, তো if possible we must remember his name. So now how to turn off the computer. So first we'll যেখানে আমাদের plug point আছে, we have to switch it on. Next, so another thing is there, this is UPS. এটা কি করবে? So sometimes যদি electricity shutdown হয়, তো based on the power of the UPS, এটা 10 kb হতে পারে, 1 kb হতে পারে, তো for a period of duration even without আমার কারেন্ট সাপ্লাই, কম্পিউটারটাকে এটা অন রাখবে. কারণ অনেক সময় কি হয়, we might be doing some important thing in the computer, তো আমরা চাই না কারেন্ট গেলে সঙ্গে সঙ্গে শাটডাউন হয়ে যাক. সো ওইসব পরিস্থিতিতে we might want to connect it with a UPS, যেটা আমাকে কন্টিনিউ একটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেবে even if my electricity shutdown হয়ে যাচ্ছে. ঠিক আছে, সো ফার্স্ট আমরা প্লাগ পয়েন্টের সুইচ অন করব, দেন উইল অন দ্য UPS, তারপর আমরা সিপিইউটাকে অন করব, তারপর মনিটর অন হয়ে যাবে, দেন আমাদের যে কাজ করার উই ক্যান গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট ওয়ান. ফুল ফর্ম অফ UPS, এনিওয়ান বলো? ভেরি গুড, তুমি ওটাই বলতে, ভেরি নাইস. সো আনইন্টারাপ্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই. তো ইউপিএস কম্পিউটার এসা যে কোনো কিছুর সঙ্গে, আমাদের যে কোনো ইলেকট্রিক কানেকশন, টিভির সঙ্গে, বাড়িতে এসির সঙ্গে, ফ্যানের সঙ্গে, লাইটের সঙ্গে উই ক্যান কানেক্ট উইথ ইট. তো मतलब why do we need to learn basic computer skills? Once we learn it, আমাদের সামনে একটা অনেক বড় দরজা একটা ওপেন হয়ে গেল, मतलब we can do multiple things with it actually. Just আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই. এনহ্যান্স লার্নিং টুল, এখন আমরা গুগল সার্চ করলে, ওয়েবসাইটে, যেমন তোমরা এখন ফার্স্ট ইয়ার থেকে স্টার্ট করবে, ইফ ইউ সার্চ রিগার্ডিং অ্যানাটমি, দেখবে অনেক 3D স্ট্রাকচারে অ্যানাটমির যে একদম মাইনিউট ডিটেলস গুলো, যে কোন জায়গাতে কোন আর্টারি, ভেইন, নার্ভস, অনেক ধরনের ট্রায়াঙ্গেল থাকে. উইথ টাইম তোমরা দেখবে আমাদের বডিতে অনেক ধরনের ট্রায়াঙ্গেল আছে, কোন মাসেল কোথায় অরিজিন হচ্ছে, ওয়্যার ইট ইজ গেটিং ইনসার্টেড. সো অফকোর্স বই থেকে তো আমরা পড়বই, বাট মেবি ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ওয়ান্স উই সি ইট, আমাদের মনে এটা বেশি থাকে. তো লার্নিংটা আমাদের অনেকভাবে উন্নতি করা যায়. সো ইফ উই নো বেসিক কম্পিউটার স্কিলস.
নেক্সট অনেক ধরনের অ্যালগোরিদম থাকে, ক্যালকুলেটর থাকে, সবকিছু তো সবসময় মনে রাখা যায় না। তো ইফ উই নো হাউ টু সার্চ দ্যাট অ্যালগোরিদম অর হাউ টু সার্চ দ্যাট ক্যালকুলেটর, তো ওটার যে প্যারামিটার থাকে ওগুলো আমরা পুট করলে উই পুট দ্য ভ্যালুস অ্যান্ড উই গেট দ্য রেজাল্টস। অনেক গাইডলাইন্স অ্যান্ড আপডেটস আছে তোমার, ধরো এভরি ইয়ার অর মেবি এভরি 2 ইয়ার, 5 ইয়ার, 10 ইয়ার্স, সব গাইডলাইন্স গুলো আপডেট হতে থাকে। সো উই গেট অ্যাক্সেস টু দোজ গাইডলাইন্স অ্যান্ড দোজ আপডেটস। অ্যাক্সেস টু অনলাইন রিসোর্সেস, আমি যদি জানি আমি কি করে অ্যাক্সেস করব, হাউ টু সার্চ দোজ জার্নালস, দোজ পাবমেডস। তোমরা এখন আস্তে আস্তে পড়াশোনা শুরু হলে দেখবে যে ওয়েন এভার ক্লাসের মধ্যে কোনো একটা টপিক ডিসকাশন হচ্ছে, দেন ইউ উইড লাইক টু নো যে অফ দ্যাট টপিক কি কি জার্নাল এখনো পাবলিশ হয়েছে, সো হোয়াট অল স্টাডিজ হ্যাভ বিন ডান অন দ্যাট টপিক, so that you would like to search and then you would like to go through them, যাতে তোমাদের আইডিয়াটা আরো বেশি থাকে যে এই যে টপিকটা আমি পড়লাম এটাতে কি কি কাজ এখন অবধি হয়েছে, আমরা কি কি জানতে পারি। যখন পড়বে তখনই সামথিং উইল ক্লিক অন ইউর মাইন্ড দ্যাট অলরেডি এই টপিকগুলো হ্যাভ বিন ডিসকাসড, হ্যাভ বিন ইভালুয়েটেড, মেবি আমি একটা স্টাডি করতে পারি দ্যাট হ্যাজ নট বিন ইয়েট মতলব স্টাডিড দ্যাট মাচ। সো ওইসব কিছু জানার জন্য আই হ্যাভ টু অ্যাক্সেস এভরিথিং। So if we know the basic skills, we know how to search, তখন আমাদের জন্য এটা খুব ইজি হয়ে যায়। Then for statistics, SPSS, community medicine will start from first year itself. তো ওখান থেকে যখনই আমাদের অনেক ডেটা থাকে, we have to manipulate the data, we have to record everything, and then we have to calculate the implications of the data, ওটার মিন কি আছে, মিডিয়ান কি আছে, কি কোরিলেশন হচ্ছে, whatever study people are doing, then you have to prove it statistically significant or insignificant, whatever it is, both are important. Any statistically significant studies are important, as well as insignificant studies are also important. So for counting those things, for calculating and evaluating those things, we need to have some basic ideas of computer that will help us to go through these SPSS versions. So a logo ta everyone will know. So this logo is used for Microsoft Word. So Microsoft Word document everyone should know how to do work in that. So whenever there is any important things that we want to save in our computer, so we'll type it and we'll make Microsoft Word documents. But if you want to schedule your task, যে আজকে আমি anatomy এতটুকু সময় দেব, physiology এতটুকু সময় দেব, so in Microsoft Word document you can plan your day, you can plan your entire semester, ঠিক আছে। বা sometimes we do make notes, তো খাতা কলম তো আছেই সঙ্গে, you can, so if you know how to do Microsoft Word, how to edit there, how to save a document, তো তোমরা folder বানিয়ে বানিয়ে you can keep it in Microsoft Word document. এটা কিসের লোগো? Excel, Microsoft Excel. So basically Microsoft Excel is having more importance যখন আমরা কোনো স্টাডি করি। তো ইন এমডি টাইমস আমাদের থিসিস লাগে একটা, ঠিক আছে। ইভেন ইন এমবিবিএস টাইমসও তোমরা যখন চাইবে কোনো স্টাডি করতে, যে কিছু পপুলেশন নিয়ে আমি একটা স্টাডি করব, দ্যাট টাইম যেই ডেটাটা আমরা পাই, তো ওই ডেটাগুলো হিউজ ডেটা যখন হয়ে যাবে, ইট gets impossible to keep it in তোমার পেন এন্ড পেপারে করতে, it gets impossible, you need Excel sheet that time. যেমন ধরো এনি স্টাডি, লেটস সে প্রেগনেন্ট মহিলাদের মধ্যে হিমোগ্লোবিন লেভেল কত থাকে, লাইক দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডু ওয়ান স্টাডি, ঠিক আছে। তো তোমরা কমিউনিটি মেডিসিন তো ফার্স্ট ইয়ারই স্টার্ট হবে, তখন ইউ উইল গো ইন দ্য রুরাল এরিয়াস, ওইসব জায়গাতে গিয়ে তোমরা একটা কমিউনিটিতে যাবে। তো ওখানে হয়তো এরকম একটা স্টাডি হলো যে যত প্রেগনেন্ট মহিলারা আছে ওরা কে কে আয়রন ট্যাবলেট খাচ্ছে, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট পলিসিতে সাম পলিসিস আর দেয়ার দ্যাট উইল প্রোভাইড ফ্রি আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেটস টু অল দ্য এন্টিনেটাল মাদার্স। তো ওয়ান অফ ইউ ক্যান মেক ওয়ান স্টাডি যে সো হুএভার ইজ টেকিং আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেটস, ওদের হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কত হচ্ছে। তো ইন ফার্স্ট ভিজিট হিমোগ্লোবিন লেভেল কত আছে, আফটার টেকিং 2 months মেডিকেশন কত আছে, আফটার টেকিং 4 months মেডিকেশন, এরকম ভাবে একটা স্টাডি করতে পারো। তো যখন তোমার স্যাম্পল সাইজ প্রেগনেন্ট মহিলা 150-200 হয়ে যাবে, দেন প্রত্যেকজন ইন্টিনেটাল মাদারের ধরো 4টা 5টা করে হিমোগ্লোবিন ভ্যালুস থাকবে,
তো একজনের 4টা করে ভ্যালু থাকলে 200 জনের 800টা ভ্যালু হয়ে যাবে। তো তুমি কত বড় কাগজ লাগবে তোমার সবকিছু দেখতে, এক ঝলকের মধ্যে দেখতে, বা এটার ডেটাটা তোমার ইভালুয়েট করতে। সো দেয়ার কামস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ এক্সেল শিটে ওয়ার্ক জানলে। তোমাদের যদি বেসিক স্কিলগুলো থাকে যে এক্সেল শিটে কিভাবে কাজ করতে হয়, তখন তোমরা পেশেন্টের নামগুলো পুট করবে, আলাদা করে কলাম থাকবে, রো থাকবে, যে ফার্স্ট ভিজিটে ওর হিমোগ্লোবিন এত ছিল, আফটার কনজাম্পশন অফ আয়রন ফলিক অ্যাসিড ওর হিমোগ্লোবিন এতটুকু ইনক্রিজ হলো। তো এইভাবে তোমরা তোমাদের ডেটাগুলোকে সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারবে। দ্যাট উইল অলসো হেল্প ইন ইভালুয়েশন অফ ইউর ডেটা অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ডেটা, যে কি কি ইন্টারপ্রিট করলাম আমি যে পেলাম। তো অবভিয়াসলি আয়রন ফলিক অ্যাসিড দিলে তোমরা দেখবে যে হিমোগ্লোবিন ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম বেড়েছে। তো এটা থেকে তোমরা একটা পজিটিভ কোরিলেশন দিতে পারো, যেটা তোমাদের একটা ফিডব্যাক হবে টু দ্য গভর্নমেন্ট, যে ওরা যে এই পলিসিটা রান করছে, ওয়েদার ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং আওয়ার ইন্টারনেটাল মাদার্স অর নট। ঠিক আছে? তো এটা এরকম ভাবে তুমি অনেক কিছুই স্টাডি করা যায়, যে অনেক সময় ধরো হেলদি পপুলেশন, ইয়াং পপুলেশন যারা আছে 20 to 60 ইয়ার্স এজ, ওদের অনেক সময় বিএমআই দেখা যায়, যে বডি মাস ইন্ডেক্সটা আমি দেখলাম। তো একবার যাদেরই তোমার নর্মাল রেঞ্জ থেকে বেশি আসছে বিএমআই, ওদেরকে কিছু তোমরা হেলদি লাইফস্টাইল হ্যাবিটস অ্যাডভাইস করে আসলে, তো তারপর আবার দেখা যায় যে 4 মান্থস বা 5 মান্থস ওরা যদি হেলদি অ্যাডভাইসটা ফলো করে, after that whether there is a positive reduction in their BMI or not. তো any data, so it not necessary যে huge data হতে হবে, even if normal dataও যদি হয়, with the help of Excel sheet it will become much easier for you all to interpret যে আমি যে এই স্টাডিটা করলাম এটার আমার কি, আমি ইম্প্যাক্টটা কি, what is the impact or what is the conclusion of my study. So if your data is well organized, then you are happy with your study, both you and যে তোমাকে হেল্প করছে স্টাডিতে, ইউর প্রফেসরস আর ইউর গাইডস, ওদেরও তোমাদের বোঝাতে সুবিধা হবে। একটা খাতা নিয়ে গেলে 200 পেশেন্টের ডেটা তুমি বলে বোঝাতে এতটা অসুবিধা হবে, রাদার দেন এক্সেল শিটে থাকলে ইটস ইজিয়ার টু ইন্টারপ্রিট। ঠিক আছে? এটা, এই লোগোটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভেরি গুড। তো পাওয়ার পয়েন্টের মেইন হলো যে, যেমন এখন আমি ক্লাস নিচ্ছি, তো আমি একটা পিপিটি বানিয়ে এনেছি। তোমাদেরও অনেক সেমিনার করবে তোমরা, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, সবকিছু সেমিনার থাকবে। তো ফর সেমিনার মেকিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ টু মেক এ পিপিটি। ঠিক আছে? এটা শিখিয়ে যাবে। তো ইটস মতলব গাইড ইজ দেয়ার, তোমরা ইউটিউবে সার্চ করলেও পাবে, আর মেবি তোমরা অনেকে অলরেডি জানো কি করে করতে হয়, বাট আরো তোমরা মানে ভালো জানতে পারবে ইউটিউবের অনেক সময় ভিডিও দেখলে। তো দের আর মাল্টিপল থিংস দ্যাট উই ক্যান ডু ইন আওয়ার পিপিটি। ঠিক আছে? খুব সুন্দরভাবে বানানো যায়, কালার চেঞ্জ, ফন্ট চেঞ্জ, তারপর তুমি অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ করতে পারো, তারপর তুমি ইউ ক্যান অ্যাড সাম পিকচার্স, তোমার বেটার রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য তুমি বাইরে থেকে পিকচার নিয়ে আসতে পারো। তো ওটার বেসিক পিপিটি মেকিংটা কি করে হবে ওটাও জানা থাকতে হবে। তো তোমাদের নেক্সট এটা যখন সেমিনার প্রেজেন্টেশন করবে, দ্যাট উইল রিয়েলি হেল্প ইউ অল। আচ্ছা, এই দুটো জিনিস যখন কোভিড ছিল, তোমরা তখন ক্লাস 10-এ হবে মেবি, কোভিড ফার্স্ট 2020, নাকি না 2020-তে ফার্স্ট ওয়েভের সময়। তো তখন এই দুটো লোগো খুব বেশি দেখা যেত। কি লোগো এগুলো? এটা কি? জুম অ্যান্ড গুগল মিট, একদম কারেক্ট। তো মেইনলি কোভিড আসার পর থেকেই এই দুটো সবার ল্যাপটপ, সবার ডেস্কটপে এই দুটো অ্যাপ একদম ঢুকে গেছে, আর এখন এটাই কন্টিনিউ হচ্ছে। তো এনি ক্লাস মতলব তোমাদের ইউ ক্যান অ্যাক্সেস সো মেনি থিংস দিস ডেজ অ্যাকচুয়ালি। অনেক ক্লাস থাকে, পেড অবশ্যই কিছু থাকে, বাট ফ্রি ক্লাসেস আর নিউমেরাস ইন দিস ডেজ। সো তোমরা সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারবে এগুলো, বেসিক্স যদি তোমরা জানো। হাউ টু ওপেন এ গুগল মিট অ্যাকাউন্ট, হাউ টু বি এ লিসেনার দেয়ার, অর হাউ টু বি এ প্রেজেন্টার দেয়ার। তো ওখানে 2-3 রকমের আইডি থাকে। একটা হলো যখন তুমি প্রেজেন্ট করবে, ইউ নিড টু শেয়ার ইউর স্ক্রিন। তুমি যখন যদি আমি আজকে প্রেজেন্টার হতাম আর আমি গুগল মিটে করতাম, তাহলে এখানে আমি তখন প্রেজেন্টারের আইডিতে লগ ইন করতাম, করে শেয়ার স্ক্রিন করলে আমার স্ক্রিনটা, যার যার কাছে আইডি আছে, এভরিওয়ান ক্যান সি মাই স্ক্রিন দেন। ঠিক আছে? তো ওইভাবে, অ্যান্ড দেন ইফ ইউ আর এ লিসেনার, যদি তুমি শোনার হো, তাহলে সো তখন তুমি ওই স্ক্রিনটা দেখবে, অ্যান্ড ইউ ক্যান
learn all those things. Also এখানে audio visual meet-এর মতো করা যায়, so after the seminar or even inside the seminar if you have some questions you can ask, যেটা তোমার directly ওই virtual meet-এর মধ্যে everyone will listen to your questions, then the presenter will answer, then even discussions are also possible through Google Meet or Zoom meeting. এটা কয়েকটা হলো বেসিক কিবোর্ড শর্টকাটস, আরো অনেক আছে, আমি জাস্ট কম্পারিজনের জন্য 3-4টা লিখলাম। সো সিটিআরএল সি যখন আমরা ক্লিক করি তখন কি হয়, কপি, আর সিটিআরএল ভি পেস্ট, সিটিআরএল এস সেভ হয়ে যাবে, আর সিটিআরএল জেড হ্যাঁ আনডু, ভেরি গুড। যে আমরা কিছু একটা ভুলে ভুলে যদি করলাম ওটাকে আমি যখন সিটিআরএল জেড করবো আবার ঠিক আগেরটাতে আমার এসে পড়বে, একটা স্টেপ যদি ভুল হয় আর এটা ক্লিক করলে প্রিভিয়াস লাস্ট স্টেপটা আমরা পেয়ে যাব। তো যেটা আমি বলছিলাম যে অনেক ধরনের ক্যালকুলেটর থাকে, বেসিক্যালি দিস ক্যালকুলেটরস উই ক্যান অ্যাক্সেস ইন আওয়ার মোবাইলস অলসো, কারণ এভরি টাইম দিস আর কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনস, এভরি টাইম উই ওন্ট বি এবল টু ক্যালকুলেট ইন আওয়ার মাইন্ড। সো হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ বিএমআই, আমি একটু আগে বলেছিলাম বডি মাস ইন্ডেক্স, ভেরি গুড। তো এখানে আমরা হাইট অ্যান্ড ওয়েট পুট করব, দেন উই ক্যান গেট দ্য বডি মাস ইন্ডেক্স। সিমিলারলি ন্যাশনাল কিডনি ফাউন্ডেশন থেকে এরকম ভাবে ইজিএফআর ক্যালকুলেট করারও আছে। ইজিএফআরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারামিটার অ্যাকচুয়ালি, কারণ ইজিএফআর, হাউ মাচ ইজ ইজিএফআর, ওটা দিয়ে উই ক্যান ডিটারমাইন হোয়াট ইজ লেভেল অফ হিজ কিডনি স্টেটাস। জিএফআর ফুল ফর্ম filtration rate, very good. So we can calculate via create, there are two types of GFR, one is EGFR, another one is AGFR, ঠিক আছে? এটা হলো estimated GFR and এটা হলো adjusted GFR. So EGFR is a bit easier to calculate, কারণ এটাতে কিছু ফ্যালাসি আছে, যেমন এখানে আমরা অ্যাডজাস্ট ফর বডি সারফেস এরিয়াটা এখানে নো ক্লিক করা থাকে, আর যেটা বেটার জিএফআর হয় সেটাতে বডি সারফেস এরিয়ার জন্য অ্যাডজাস্ট করা থাকে, ঠিক আছে? এখানে জাস্ট আমরা উইল পুট জেন্ডার আর তোমার এই যে ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা দেবো অ্যান্ড এজ উইল পুট অ্যান্ড ইট উইল ক্যালকুলেট দ্য ইজিএফআর। আচ্ছা, সো মোডস অফ কমিউনিকেশনের মধ্যে মেইন হলো জিমেইল করা, ঠিক আছে? উই শুড নো হাউ টু ডু এ প্রপার জিমেইল, ওটাতে হাউ টু অ্যাটাচ এনি ফাইল অর হাউ টু অ্যাটাচ এনি পিপিটি, বিকজ আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্টসদের জন্য দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ফর দিস কমিউনিকেশন উইল বি পাবলিকেশন অফ জার্নালস। তো whenever you want to publish in any good journal, so first you will make your format, ঠিক আছে? So if it is a study or if it is a case report or if it is a case series, first whatever you have prepared, so there will be one will be author, one will be co-author, first author, second author, third author, then there will be corresponding author, ঠিক আছে? So first whatever you have prepared, that you will check with your senior, whoever is there. So after all of the authors are satisfied that okay, my work is done and every spelling corrections are done, data corrections are done, data থেকে তুমি যা interpretation করেছো everything is correct, then you will send one email যেখানে তুমি চাও পাবলিশ করতে to the publishers where you want to publish it. তো then you will send the mail, তারপর ওরা ওখান থেকে মেইলে you will communicate with them if they find any problem is there, any data is missing, or they find that you need to change something or you need to add something. Sometimes হবে যে যেমন ধরো এই যে আমি যে একটু আগে একটা এক্সাম্পল দিলাম যে 200 এন্টিনেটাল মাদার্সদের নিয়ে আমরা একটা after consumption of iron folic acid tablet, hemoglobin how much improvement is there, with that we want to do one publication. So we have found hemoglobin levels at 2 months interval, let's say in 2 months interval, and we have sent the data for publication. তখন ওরা ওখান থেকে একটা ফিডব্যাক দিতে পারে যে আই ওয়ান্ট টু নো ওদের ইউ ডিভাইড দোজ প্রেগনেন্ট ওমেন অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার গ্র্যাভিটি। গ্র্যাভিটি মিনস হলো কি ওরা কি ফার্স্ট ইস্যু এটা, সেকেন্ড ইস্যু এটা, না থার্ড ইস্যু এটা, এটা একটা বলতে পারে। বা আবার বলতে পারে উইথ এজ তুমি আমাকে একটা ডিফারেন্স করে দাও যে ইন বিটুইন 20 to 30 years old, 30 to 40 years old, 40 to 50 years old, এরকম ভাবে they will again give some feedbacks যে we think these things are deficient in your study, you please change it, you please rectify it and send us again.
তো তারপর you will work on that, you will discuss with your other authors, and you will rectify it, and you will again send one email to them. তো এইভাবে, so we should know the modes of communication, how to do a proper Gmail, okay? Then how to upload any documents. There sometimes they will ask that in your Excel sheet we need another chart or something like that. So then you will have to do addition of that chart in your Excel sheet. You have to make another data and then again mail back to them. তারপর 2-3 বার এরকম they will send rectification, you will send it. So after one time they will be happy with your publication, and then they will send it for final publication. So these I have already discussed. For management of our data, computer skills are mostly important for especially for মানে আমরা মেডিকেলে যারা আছি আর কি, অলরেডি those guys who are working in computer engineering, ওরা তো they are doing multiple of things. For us, the main importance comes in making the PPTs for seminar presentation and managing our data, because once you decide to do any publication, that times there will be huge data that you cannot manage on pen and paper basis. It will be very difficult. So if you manage in Excel sheet, then it is easier to understand, easier to remember, and also when you wish to do the data management, that in SPSS, what is the mean of my data, what is the median of my data, what is the positive correlation coefficient. So there are multiple parameters that we learn in community medicine. So for our data management, this is very important. Another thing is plagiarism check. So any idea what is plagiarism? Bolo? Let him tell. আগের বারও হাত তুলছে, বলো। Right, right. Very good, very good. So that is plagiarism. Sit down. তো এরকম ভাবে, so there are এখন nowadays there are other apps also where you can send you data. They will check it for you, because কে চেক করবে otherwise, even if your first author, he or she won't have that much time যে পুরোটা চেক করবে, and it is also not possible যে আমি কি করে জানবো যে এরকম ভাবে একটা লাইন বা একটা প্যারাগ্রাফ কোনখানে আছে কিনা। It's basically impossible to check. So এখন এরকম অ্যাপস আছে, some are paid, some are free apps, where you will send your data, you will files, you will send, be it usually তো এটা Microsoft Word document হবে, you will send it and they will check the percentage, exactly কত পার্সেন্ট এরকম ভাবে অন্য পাবলিকেশনে লাইনস আর দেয়ার। ইউজুয়ালি as far as I know, যদি 3টে ওয়ার্ডস একসঙ্গে থাকে, that they will take as 1% plagiarism. So sometimes in any good institution there will be one cut-off percentage that how much plagiarism they will allow. So usually it is in my college it was I think 19%. So usually it will be 19%. So up to this much is okay. But after that you have to change your language, or sometimes what will happen if someone is taking full paragraph, because it happens in introduction and review of literature, no one has time, so they won't want to change the narrative or something. So everything they will copy and paste. So in introduction and in review of literature, this is very important to, even if the same thing we intend to write, but we have to change the line like that it won't come in the plagiarism. So it will be safe to publish our data. So again, so another importance of this basic computer skills lies on hospital information system. So this is called as HIS module. So nowadays what happened, before, long before, maybe 20-30 years back, everything will be handwritten. So how many patients has got admitted today, how many patients turn up in my OPD, in different OPD, in hematology OPD, in gynecology OPD, in pediatrics OPD, how many patients got admitted, how many patients maybe needed IV drugs, how many patients are on oral drugs. Then for making OT list, in the previous evening, all the residents, they will make OT list. So usually those were pen and paper method, but nowadays everything is getting shifted to hospital information system, that is the HIS module. So these are very easier these days. Actually, if we submit everything in our computer,
So if someone has not attended, they can access it from outside also. And even if someone has come, it is there are very less chances of mistakes actually. So we know then at the end of the month we have to do addition, that how many patients for this month OPD or this month's IPD. So in the hospital information system, everything is very much easier. So on just a click, we'll know that on this month we had this much uh, hysterectomy, we had this much normal delivery, we had this much cesarean sections, everything. So now the hospital system, it is getting upgraded to online HIS system, that is hospital information system. Similarly, this is equivalent, whatever is happening in the hospital, that is equivalent in the laboratory, that is happening laboratory information system. This is LIS. So it has one or two more advantages, like when you work in lab, mostly from second year. So that time LIS will ensure that the chances of mistakes are very less, because whenever we are getting one sample, so we'll put it in the machine. Okay, so machine will give some value. Let's say sugar level, fasting sugar level. So we are getting the sample, we are putting into machine. So just imagine if we get 300 to 400 samples per day, and we are testing 300 to 400 samples per day, and all the reports they are coming, they are showing in the machine display. We are writing it, and in writing we are giving it to patient. So definitely there will be chances of error. Rather than if we can learn laboratory information system, that is the LIS. So what will happen in LIS? Whenever we are collecting any sample, we'll barcode it. Okay, let's say it will be in a 6-digit barcode or 10-digit barcode. So the machine will have some software that will scan the barcode, and machine will know that this is his sample. Okay. So then whenever machine is getting the result will automatically transfer into our computer. So chances of error is very less. So many times what happens, sugar value is 80. Sometimes someone is overworked, he has already done 8 or 9 hours duty. So you'll put one additional zero. So it will become 800. So to minimize those errors, nowadays, these days, laboratories are getting shifted to LIS based information. So there, all the machine values automatically they will transfer to our computer screen, and the pathologist or biochemist, whoever is responsible for validating the results, they will just once go through all the parameters in their desktop and then validate it. So we have hospital information system. Equivalently for laboratory, we have laboratory information system. So with all these computer skills and with all this data management, we just one slide about Information Technology Act. So we must be very vigilant, because we know that cyber security threat is a real issue these days. So in our mobiles also, no, you guys will also be having some fake calls asking for some money or some IDs, passwords, OTPs. So for the computers also, there are Information Technology Act that came in 2000, and that has underlined some data privacy rules. So how to protect our data. So if someone is not maintaining this protection and someone is trying to steal our data, so what is the law, how the law will punish those persons. So like that some act is there. Okay. So basically this much only for computer.